I don't know. Kerala, எல்லாரும் யார் இருந்தாலும் சரி பொண்ணுங்க பசங்களும் மோளே அண்ட் மோனே whoever it is, everyone looks so beautiful. I don't know. So எல்லாரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, இவ்ளோ பேஷனேட்டா இருக்காங்க. அந்த டைம்ல நீங்க மட்டும் இப்படி நான் வீட்டுக்கு போனா அப்படி உங்களுக்கு நினைக்கும். So I have learned this kind of passion and dedication from Malayalam cinema. ഈ പോസ്റ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യാതിരുന്നത്? അത് அவங்க கிட்ட തന്നെ കേൾക്കണം. எனக்கு எப்படி தெரியும் മനമിന്നോളം നിറയും ഈറന്നിലാവിൽ മഴത്തുള്ളിയായി തോരാതെ പെയ്തിന്നു നീ വന്നുവോ പൂവിൽ തലോടുന്നൊരീ കാറ്റിനാൽ അലിയും അതിലൻ ഹൃദയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ നായകനായ നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എന്ന സിനിമ റിലീസായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററല്ല നമ്മുടെ സുന്ദരിയായ യമുനെ ഒളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ യമുന ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് മി വെൽക്കം പ്രഗ്യ. ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളം മലയാളത്തിൽ അറിയാല്ലേ? കുറച്ച് അറിയാം. കുറച്ചറിയാം മലയാളം, പക്ഷെ മനസ്സിലാകും. മനസ്സിലായി ആൻഡ് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ. സോ നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്? How did you get into this movie? So I was called by this one person from Tamil industry. He introduced me to Vijay sir and Unni sir, and they told இந்த மாதிரி வெள்ளமுரளி sir da producer இருக்காங்க, and they called me to Kochi. I came to Kochi itself for the audition. அப்போ வந்து நிறைய கன்னடால டயலாக்ஸ் கொடுத்துட்டு I was like என்ன கன்னடால டயலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, translate பண்றதுக்கும் யாருமே இல்ல. So I said, is it okay if I audition in Tamil? So the director said, okay, it's fine, same scene if you can do in Tamil, okay, well and good. And they were okay with my performance, like ஒரு bride மாதிரி get up ல நீங்க வந்துருங்கன்னு சொல்லி they were okay with it. ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில கொடுத்துருக்காங்க, லைக் கன்னடாவே தெரியாது, லைக் இந்த ரோலுக்கு வந்து கன்னடா தான் பேசணும்னு சொல்லி they trusted me with the role and somehow gave me. நான் அந்த ஆடிஷன் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கப்போ லைக் they had a 3 days camp or something like that, and they had a girl with beautiful hair, some cartoon they had drawn. அந்த லைக் போஸ்டர் பார்க்கப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது, லைக் இந்த படம் நமக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும். And it's the title or character, Nadhikalil Sundari Yamuna. So I finally got it, and then I was onboarded. It was a very beautiful experience working with them. യുവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ஆமா. ஸோ ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? இதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழ்ல ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன். அதுல வந்து ஒரு ஹீரோ 2 ஹீரோயின், இதுல வந்து ஒரு ஹீரோயின் 2 ஹீரோ, அதுவே கொஞ்சம் ஓவரா தான் இருக்கு. அண்ட் முதல் படம் மலையாளத்துல அதுவும் they are giving me the titular character, such a big deal. and இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் ஒளிச்சு வச்சிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளோ நாளாவே, யார்கிட்ட சொல்லாம யார் இந்த யமுனா, அந்த போஸ்டர்ல கூட பேக் ஃபேஸிங்கா இருக்கு, இவ்வளோ யோசிச்சுட்டு they had planned all of this. and நான் வந்து பொறுமையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட இட்ஸ் பீன் லைக் ஆல்மோஸ்ட் a year, and வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த படம் எப்போ வரும்னு சொல்லி. and finally this movie is out, and the response is actually amazing. நான் கூட நேத்து இந்த படம் தியேட்டர்ல பார்த்தேன், and அந்த எப்போ நான் வரேன் இந்த படத்துல, எப்போ நான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஒரே கைத்தட்டல் இருந்து ஒரே கத்திட்டு இருந்தாங்க, and they were really loving my performance. அதெல்லாம் பார்க்கப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. actually I was so happy that this is like a dream debut for me. So ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ആൻഡ് അജു വർഗീസ് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. So as you will like both of them are like really talented actors, and in fact I saw this love action drama of which I really loved of Dhyan. He directed it, and he's done so many movies as well as a performer. and you've seen his interviews and all, நிறைய வந்து in million கணக்குல views போகும், and he's a person like that. அவங்க ஏதோ யோசிக்காம மனசுல இப்படி இருக்கு அதே மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. he's like very jolly, very humorous. Apart from that, he's very dedicated and hard working, like I personally experienced. I worked with other actors too, but Malayalam cinema பொறுத்த வரைக்கும் I think people are really like passionate. இன்னுமா they are very passionate about their performance, and overseen வந்து இவ்ளோ நேச்சுரலா இவ்ளோ பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு வரணும், they know it well. so he is very hardworking. then even Ajju sir also, starting when I had scenes with him, கன்னடா பேசுற மாதிரி இருந்தது, and எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது, கன்னடா தெரியாதுல. so language pressure. yeah exactly. so starting அந்த கேரக்டருக்குள்ள போறதே I was like little, எப்பவுமே ஒரு புது கேரக்டர் பண்றோம்னா to get synced in that character it takes time.
So எனக்கு கன்னடா தெரியாது and he had to talk to him in Kannada and all. I was like, some scenes I had to retake and all. I was saying sorry to him, but he was like making me comfortable. He's like, it's okay, don't worry, you don't have to say sorry, take your time, be comfortable, perform. And then he was telling about his experience and how he's been working, So both the actors like made me feel really comfortable. It was a great experience working with both of them. So ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ വിത്ത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഒരു മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ് so actually starting la vandu Dhyanuda na avlo pesnadhe illa, and there was this one morning shot they had to take. Appo vandu they told us to be ready by 4:30 and all, in early mornings sunrise shot edukonu solli paddy fields la. So anigi vandu because they wanted the light to be perfect and all, konja neram naanga and paddy fields ninittu apdiye there was time to for the shot. So he talks well in Tamil, like he talks beautifully in Tamil. So appo vandu பேச ஆரம்பிச்சோம், and something we started and he was telling me about his experience. Like முதல் படம் வந்து அவங்க அண்ணன் வினீத் ஸ்ரீவாசன் sir, he directed that movie and he had this experience of working with Shobana ma'am. அதுக்கப்புறம் இவ்ளோ படம் பண்ணிருக்காங்க, and he was sharing like recent times whatever movies doing and tries to give his best in them. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசணும், but that was a very beautiful like memorable moment, like getting to know an actor on a personal level and them sharing their experiences with you. So that was a very beautiful memorable moment for me. ധ്യാൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ മലയാളം മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? See, I've seen this first one of his, with the Shobana ma'am, and then I've seen few movies of him with the and with the Ajju Varghese sir also. I've seen few movies of their combos. I've seen lot of videos also of them. Like ipo da recent I've started seeing Malayalam movies more. Mudale vandu Jammu la indu I'm a Punjabi, angaladu vandittu Tamil kathukittu I started watching Tamil movies. Now Malayalam kujo kathukkaren and I'm watching Malayalam movies as well. So yeah, I love him as a performer as well, and even as a director. So other than ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ and Ajju Varghese, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആരാണ്? See, of course, I have to say without a doubt, Mamukka and Lalaten. They both are like legends, like how Kamal Haasan sir and Thalaivar is there in Tamil. Same way here. So avங்களோடயும் like any character, it's like working with them itself like is a big thing. And apart from that, in recent times, Niveen Pauly, Dulquer Salman, and now I've recently done a movie with the actor Siju Wilson as well, who did this movie called Patton Padam Nottandu. Romba kashtapatta I learned that word. And of course, Tovino Thomas. I liked him in this movie called Minnal Murli. These are my few favorites. Other than that, also I like a lot of actors, who are like perfectionists as well. Fahad Fasil sir, and he's been doing a lot of movies in other languages also. So brilliant, beautiful actors. Like any actor in Malayalam, everyone is a perfectionist. So I want to work with all of them actually. So how is the total responses? Yeah, so we went yesterday. We are going for theatre visits and all. And actually, I can't like believe that the movie has come out so well. And என்னோட போர்ஷன்ஸ் கூட மக்கள் எல்லாரையும் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. லைக் அந்த பொண்ணோட இன்ட்ரோலேருந்து then when she starts அந்த பொண்ணு வாய் திறக்கும், when she starts talking Kannada, அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப பயங்கரம், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. People were hooting, they were laughing and they were clapping. It was so கத்திட்டு இருந்தாங்க. It was so nice. See, I've heard this somewhere. ஒருத்தர் வந்து படம் பார்க்கப்போ அழ வச்சுறது is like easy, like you can make anyone cry giving some emotional scene, அம்மா sentiment something and all. But ஒருத்தர் சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். That's what I've heard. Like making someone is laugh is a very big thing. And I think that comedy has worked out really well. There's a little bit of comical this thing as well, but it's worked out really well. I love the response, and வெளியில வந்தது அப்புறம் கூட I was talking to everyone. The response is so amazing, and people are accepting me itself is a big thing. It's a very big thing for me. So thank you so much everyone for that. So you're born in a Punjabi family. Yeah. And your first movie was in Tamil. Yeah. So how was that journey? How did you came into Tamil industry? Yeah, so my dad's he's in the army, so he had his transfer here in Chennai for a few years. That time, like I've always been a tomboy, இந்த கண்ணு மை போடுறது, லிப்ஸ்டிக் வைக்கிறது இல்லை, எனக்கு வரவே வராது. ஒரே டிஷர்ட்டு ஒரே ஜீன்ஸ் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன். And somehow someone suggested, I had plans to join the army, but someone suggested, why don't you like தமிழ்நாட்டிலையும் சரி மலையாளம்லையும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து சினிமானா வந்து ஒரு ஃபீலிங், இட்ஸ் a feeling, ஒரு பெரிய celebration. Also doing modeling, right? Yeah, so அது ஒரு பெரிய celebration. So that's what he suggested. Why don't I try movies? Someone just suggested. And that's how I said, okay, let's give it a try. There's nothing wrong in trying. Appo lighter interest vandadu. So I was doing these ads and all. Starting la adile vandhen. Main I wanted to do is movies. Adu vandu or stepping stone nala. So my first movie I signed up with Jeeva sir and
அதுவும் ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு, like learning experience, enriching experience. And then I did this movie with didnt also, and I'm so happy, like, you know, I mean, I think cinema is the best field, you know, best career that one can opt. That journey, and you get to meet so many new people, you get to vibe with so many people, make friends and learn so much from everyone. I think cinema is the best. Yeah. So ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്, അതർ ദാൻ പ്രഗ്യ, എല്ലാവരും മലയാളികൾ. സോ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു? പ്രശ്നമല്ലല്ല, see, because Tamil, like I know Tamil now fluently, so Tamil or Malayalam kittathittu it's almost same. And like there were like times, you know, when actually Dhyan, he knows Tamil well, even Ajju sir also I was able to talk properly. Mattabadi, like, you know, some people, actually best part about Malayali people is like they know Tamil or else they know English or Hindi also. Like it's the most comfortable area. Like my sister was also here and people talk to her Hindi as well, so they know all the languages. So prashna mari unakku, I think language is not a barrier, that emotion and everything is conveyed properly. So andha mari prashna enakku varala. Yeah. സോ സിജു വിൽസണിനൊപ്പം സിനിമ ചെയ്തു, ആ സിനിമയെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്? Yeah, so our movie, like, you know, this Nadikalil Sundari Yamuna, we shot in this Kannur belt, Taliparambra. It's Vellamurli sirs and Vilas sirs, you know, their hometown. So we shot there. That was like a rural area and, you know, very nice, very quaint and everything. அங்கே வந்து பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா சாப்பாடு தான். டெய்லி வந்து மீன் கறி கிடைக்கும், யூனோ ஃபிஷ் ஃப்ரை இருக்கும், மட்டன் சிக்கன் எல்லாமே கேரளா ஃபுட். Yeah, I like Kerala food. So everything and food was so good. அன்னைக்கு like, you know, எந்த ஷார்ட் இருந்தாலும் சரி, like, you know, if you're having a shot or scene, best part everyone used to wait for the lunch, because அந்த லஞ்சே வந்து பெரிய ஒரு கல்யாணத்துல வைக்கிற சாப்பிட மாதிரி தான் இருக்கும் டெய்லி. Then I went to Palakkad, and Palakkad, I don't know, I expected the food to be better. Food was like not that. I was like, I had this thing, Malayalam cinema nale சாப்பாடு வந்து செம்மையா இருக்கும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But அந்த படத்துல வந்து கொஞ்சம் but then I made so many new friends, you know. My co-actor Siju Wilson, he was good to me. Renji Panikar sir was there, and Renji Panikar sir, I mean, we were sitting once and we were discussing something. I heard that he writes poetry as well. அப்புறம் வந்து அழகா he said a poetry in Malayalam, அது எனக்கு சுத்தமா புரியல. ஆனா to make me you know, comfortable, these people used to talk in English or they'll talk in Hindi, and it was fun working on their sets as well. Like it was a different kind of feeling. So when is that movie releasing? See, I'm not aware of the release, but yeah, about the movie, it's Jagan Shaji Kailash, you know, Shaji Kailash son's first movie. It's a debut movie. Siju Wilson is the hero and Renji Panikar sir is there, and we have a very wonderful human, Sanjeev Etan. He's the writer of the movie. He's done 2 movies called Nirral and Otte. So he's there, and everyone became like a family. Like that's what cinema, that's the best thing, you know. You get to meet new people. Every set, like here also, you know, this Nadhikalil Sundari Yamuna team, it feels like a family. Directors irukatto, like Vijay Saruni sir, Murli sir, Vilas sir, their family. Everyone feels like one huge family. Same was in that set also. So yeah, that's all. So what's your character in that movie? See, she's like a normal, like any, I mean, I can't reveal much about the character right now, because the movie is tentatively yet to be decided on the release. So let's like, I can't disclose much. So Tamil ippam fluent aanu, so Tamil movies okke orupaadu kaanarundo? Yeah, I'm getting quite a few offers in Tamil. But more than that, I'm getting offers in Malayalam. I don't know why. Tamil Nadu ponale enge ponade last, you know, in the audition ke like meeting, I go like Malayaliano. They keep asking, so I don't know. I think I'm supposed to be in Malayalam cinema. So I'm getting more offers here. I hope I shift to Malayalam cinema only. Shift to Kochi, stay here in Malayalam cinema. You're shifting? Yeah, that's what I'm planning, because I'm getting, you know, good offers here, I think. I mean, I don't know. I've always loved the screenplay and, you know, the beautiful stories that they weave. And like simple, you know, feel-good factor movies. All of them are so good. So I think if, as a performer, I mean, you can be an actress, you can be a heroine. But as a performer, that kind of satisfaction you only get in Malayalam cinema. Yeah. So മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ വേറെ വന്നിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ്? Yeah, I am getting. See, I can't discuss much about that, but yeah, I'm getting few offers. With like നമ്മുടെ leading actors and all. Yeah, I'm getting. So once it gets confirmed, I'll call you and tell you. എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് I'll tell you. In the interview നാളിതാ വന്നത്. അടുത്ത പടത്തിന്റെ വരുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്ന് ഫ്ലുവന്റ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിக்கிறேன். challenge. Challenge.
ഇപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നത് Yeah, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തമിഴ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ടൈം എടുത്ത് Same thing with Malayalam, same thing. സോ തമിഴില് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആരായിരിക്കും? See, yeah, actor, of course, you know, the best actor that I feel is Talaivar, Rajinikanth sir. We all know his story, like how he came up and where he is now, right now. So, avangale vandu or kadavil mari da ange. So, he is very, I mean, right from the scratch, you know, how he has come and his journey, everything. His life itself and his career itself is inspiration to everyone. സോ അതർ ദാൻ മൂവീസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അതർ ദാൻ സിനിമ ആൻഡ് ഫുഡ്? Yeah, I was okay. See, Kerala itself is a very beautiful place. I love the Onam saree, first of all. That's why I in the Onam saree la vandirukken. Their dressing and the lifestyle itself, people are very like, you know, na kuda I was just discussing with my sister, like, you know, in the mariya or edathil irukku, like so small cities like, you know, Palakkad or something like that, where people have the simple lifestyle. They'll be very homely and very low key life and all. Avlo bayangarama in the clubbing poradhu, party pandrathu, idella ellame simple life, you know. That's what chinna vayasindha naanga kuda appadi valandirukom. I'm from a small city called Ambala. So namma lifestyle ipdi irundhathu. So I think Kerala I connect personally because, you know, the lifestyle of people over here is very simple. They're very mellow and, you know, they're very friendly with you, and the heartwarming feeling, people are very welcoming. Ipo kuda na unga kitta pesren or friendly ana vibe irukku. So that's what I love the people here in Kerala. I love the scenic beauty of Kerala. I mean, everywhere, you know, such beautiful, all greenery. Eppomme male vanditte irukum. So I love that about Kerala. സോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നോർമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു. ஆமாயா, எப்போ வெளியில போனாலும் சில பேர் like lot of fans will come and they recognize, and that is, I think that is a blessing. Like நீங்களோ நானோ ஒரு மனுஷன் தானே, we are human beings, but someone comes up to you, asks you for a picture, for a selfie, that's so much of respect, you know, so much of regard. Like I am just doing my job. I'm doing I'm part of this profession, this career. I'm just doing my job. I'm just doing my part. Why do you have to like give me so much of respect and all that? I'm so grateful and thankful for that. Like ipo yenge pore Tamil I have, I'm recognized when I go out and people come up, and it's so sweet of them. That is one change. And in my family also there is so much of acceptance. Like namma endha family irundhalum or chinada or kolpam irukolla cinema ku popodhu and ponu, but now ipo inoda and pon padam release anappo and in the padam release ana peragu all my family, my relatives, sondakara, friends, everyone is messaging. For them it's like a big celebration. I think kalyana nadanda kuda ivlo kondada maatanga. Ye padam vanda ellarum message panni, phone panni, they are celebrating. That itself was a very 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 huge feeling. സോ സിനിമയിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം? That's what whatever characters I've done, there was scope of performance. They were like, you know, feel good characters, but I want to do more kind of, I've done all these bubbly kind of roles till now, so I want to try on to some serious characters as well, so little matured characters, because bubbly bubbly veno, and I want to do some characters where, you know, you get to live the character, you get to experiment more, and you can be someone else. I want to do those kind of characters, where I can like challenge myself. இந்த மாதிரி மலையாளம் பேசுறேன்ல, இன்னும் ஃப்ளூவெண்டா மலையாளம் பேசணும் അതും. ഓക്കെ, സോ മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് മൂവീസിൽ അഭിനയിച്ചു. ഈ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി തമ്മിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ആണ്? அதில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக. முதல் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் தான் லைக் த டைமிங் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ நான் தமிழ் படம் நடிச்சிட்டு இருந்தது 6 o'clock to 6 o'clock தான். 6 o'clock மேலே இருந்தால் டபுள் பேட்டா சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ பே டபுள் ஆர் சம்திங் லைக் தட். நமக்கு இல்லை, மற்ற எல்லாருக்கும், டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ that was one thing. So எல்லாரும் வந்து 6 மணி ஆகிடும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிரும், வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படி இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு சேஷம் it's like 9 to 9 people told me, but it's not 9 to 9. It's like, you know, you get ready by 7, 8, then அது ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் 12 மணி, 1 மணி, 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி, எதுவும் கவலை இல்லை. இந்த படம் நடந்துரு எப்போ வரைக்கும் வந்து சீன் இருக்கு, you have to perform, you have to act. And see, நான் கூட ஸ்டார்டிங் லைஃப் like why this, why that and all, but the director is there, actors are there, technicians, everyone is there. ஸோ எல்லாரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, இவ்வளோ பேஷனேட்டாக இருக்காங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் மட்டும் இப்படி நான் வீட்டுக்கு போனேன் அப்படி உங்களுக்கு நினைக்கும். ஸோ ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் டெடிகேஷன் ஃப்ரம் மலையாளம் சினிமா. தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஐ ஃபீல். பீப்புள் ஆர் ரியலி பேஷனேட். I mean, for them it's the movies like their life, you know, like their அவங்க குழந்தை மாதிரி, like their baby. They want to raise it, bring it, make it to the best of their capacity. That's what I've like, you know, that's the biggest difference I feel between both the industries.
സോ ഇപ്പം ആക്ടിങ് അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തേ? Yeah, I would have joined the army like my father. But I'm glad that I came here. They wanted me to be a doctor or something. But எனக்கு வந்து டாக்டர்ல அவ்வளோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. I want to join the army, like, you know, serve the nation and all. But அப்போ அங்கேயும் நிறைய like பிரச்சனைகள் இருக்கு. So I just wanted to be in a profession where I'm happy. And this is the right profession for me. That's what I feel. So other than cinema, what makes you the happiest person? That's what I think. Traveling is something like I mean I was an introvert earlier starting la vandu avlola pesa maten ellarkitte palaga maten friendship ella vechika maten. Only recent times I started traveling and going out, even for movie purposes or something. You get to meet new people, connect with them on a personal level. I think that's the best part, like traveling and making friends. Yeah, that makes me really happy. So കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരള ഗേൾസ് கேரளா கேர்ள்ஸை பத்தி എന്താണ് அவர்ல? கேரளாக்கள் முன்னாடி ஜோதிஷான ஒரு பொண்ணு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. ஐம் ஜோதிஷா. ஜோதிஷ், ஆமா அதான் சொன்னேன். ஓகே, கண்ணு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு ஜோதிஷான உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த பொண்ணு அவ்வளோ அழகா பாருங்க. நான் வந்த உடனே கேட்டீங்க, உங்க முடியெல்லாம் அவ்வளோ அழகா இருக்கு, நீங்க அவ்வளோ அழகா இருக்கு, உங்க சிரிப்பு அவ்வளோ அழகா இருக்கு, கண்ணு அவ்வளோ. ஸோ தட்ஸ் ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ, கேரளா எல்லாரும் யார் இருந்தாலும் சரி, பொண்ணுங்க பசங்களும் what to say, மோளே அண்ட் மோனே, whoever it is, everyone looks so beautiful. I don't know, கேரளா சாப்பாடுல இருக்கு இல்ல கேரளா தண்ணி வெள்ளம்ல எதுன்னு இருக்கு எனக்கு தெரியாது, பட் everyone looks so beautiful, so beautiful. Yeah. So എന്തായാലും ഗേൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം സോ കേരള പയ്യന്മാരെ പറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞു. பையன் பத்தியும் சொன்னேன். ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம இந்த ஜீவா சார் படத்துல கூட சித்திக் சார் வாஸ் பிளேயிங் மை ஃபாதர் இன் தட் மூவி. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி மலையாளி கேர்ள்ஸ் யூனோ எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும். அவங்க வந்து எங்கே போனாலும், ஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில். அதே மாதிரி பசங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு, மை ஃப்ரெண்ட், மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், ஷி வாஸ் டெல்லிங் மீ தி அதர் டே, லைக் எனக்கு என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி which is the one state that you like, you know, like all the boys, every guy looks very beautiful, that is Kerala. So adile theriyudhu, like, you know, Kerala boys also look very good. Yeah, so you like Kerala very much. Kerala and their culture, what do you want to say about that? See, that's what people are very simple living, you know. They I mean இந்த மாதிரி ஷோ ஆஃப் பண்றது, சீன் போடுறது, ஆட்டிடியூட் காட்டுறது, அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகல. My sister also, she's like, you know, Hindi speaking girl. She doesn't know Tamil, she doesn't know Malayalam at all. நான் கூட தமிழ் பேசுவேன், பட் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் she felt that vibe over here. People are very welcoming, heartwarming, you know, they'll connect with you instantly. நீங்க யார், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது கூட யோசிக்காம they'll connect with you, they'll be friends with you, they'll feel you make you feel welcome. So that culture I think is only when சின்ன வயசுல கூட படிச்சிட்டு இருந்தோம், Kerala is the most high literacy rate all over India. So I don't know, it's about the literacy rate or something like that, but people here are like, I don't know, out of this country. I mean, they're a vibe, and I feel so, I mean, I've been in Chennai for so long, but I started loving Kerala already. Like, I want to shift here already. So experience with the directors, രണ്ട് directors ആയിരുന്നു. Yeah. Okay. So we have Vijay sir and Unni sir in this movie. They are directing this movie, and I don't know, their combo has worked out so well. It's their story, and they have executed it so well. I mean, the screenplay is so wonderful. Like ஒரு படம் like story கதை கேட்கப்போ வந்து you have a feeling, and அதே படம் வந்து சினிமால பார்க்குறப்போ it's a different kind of feeling. So I think this is, I mean, not just my debut, but you know, it's the debut of the directors, it's their success. I know, like, you know, they've been so worried about, you know, the movie release, and அவங்க வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம்ல. And actually Dhyan Chetan also helped them, you know, a lot, and he's been very cooperative with them. But then both Vijay sir and Unni sir starting la irundhu என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருந்தாங்க. They trusted me with this role. Like Vijay sir was like, you know, I like Sai Pallavi, you know, லைட்டாக உனக்கு அந்த லுக் இருக்கு, you know, நம்பிட்டு இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வைல் ஷூட்டிங் ஆல்சோ, லைக் ஐ டோல்ட், ஐ வாஸ் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது, எந்த மீட்டரில் எந்த ரோல் பண்ணுறது, எந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும். ஸோ ஹி டோல் மீ டு வாட்ச் திஸ் மேல் பரம்பலின் அன்வீட் மூவி ஆஃப் ஜெயராம் சார் அண்ட் சோபனா மேம். ஷீஸ் அ தமிழ் கேர்ள் ஹூ கம்ஸ் டு அவர் மலையாளம் ஃபேமிலி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொஞ்சம் பப்ளியாக ரெஃபரன்ஸ் ஆ மூவி ஆയിരുന്നു. லைக் ரெஃபரன்ஸ் அந்த கேரக்டருக்கு சொன்னாங்க, எக்ஸாக்டாக அப்படி இல்லை. பட் இட் ஓல் லைக் லைட்டாக, யூனோ, அந்த மாதிரி லைக் பப்ளினஸ், சீரியஸ்னஸ் ரெண்டுமே கலந்து ஒரு கேரக்டர். ரொம்ப ஓவராக போகக்கூடாது, ரொம்ப கீழே போகக்கூடாது, மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இட் ஓல் மீ டு வாட்ச். அண்ட்
like, you know, pick up her body language, something, take, like, you know, be inspired, don't copy, be inspired. So I watched that movie and all. So they had this, you know, they let me be myself, but they guided me throughout the movie, and that's why I think that role has come out well. It has worked out well, you know, the comedy and the performance, everything. So I really want to thank both of them, because they are the ones, you know, who gave me the opportunity and trusted me with this role. Yeah. ഈ പോസ്റ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യാതിരുന്നത്? For what? Why didn't they reveal your face? அவங்ககிட்ட தான கேட்கணும். எனக்கு எப்படி தெரியும்? What do you think? See, I think it worked out well. Like, you know, for the movie, it has worked out well. I also didn't know, like, இது வந்து இப்படி சொல்றது, ஒரு புது ஹீரோயினா லான்ச் பண்ண போறோம். ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வந்து ஐ ஹவ் நெவர் சீன் எனிதிங் லைக் தட். ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து ரகசியமா வச்சுக்கிட்டு ரிலீஸ் அப்போதான் வில் டெல் இஃப் திஸ் கேர்ள் ஹஸ் ஆக்டட் இன் தி மூவி, யார் இந்த யமுனா, யார். ஒரு டெம்ப்டேஷன் ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ. ஆமா, அந்த சஸ்பென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு. அண்ட் ஆக்சுவலி வந்தப்போ கூட ஐ saw உர்வஷி மேம் in the flight from Chennai to Kochi. அவங்க கிட்ட சொன்னேன். ஸோ அவங்க வந்து நீ தானே வந்து அவங்க வந்து பாடிட்டே இருக்காங்க, தேர் ஆன் அ போட் அண்ட் தேர் கோயிங் சம்வன் அஜ்ஜு அண்ட் தியான் அண்ட் Nadhikalil Sundari பாடிட்டு இருக்காங்க, அது நீ தானே. So she also was feeling so happy meeting, you know, I was of course happy meeting her, but on the suspense kid, I think it has worked out well, you know, in the movie, and it's like a dream debut. எந்த ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு ரீசெண்ட் டைம்ல இந்த மாதிரி டெபியூ கிடைக்கல. ஐ திங்க், யூ நோ, லைக் அந்த இவ்ளோ சஸ் யார் இந்த யமுனா நான் பேரு கூட மாத்தலாம், யமுனாவே வச்சுக்கலாம்ல. யமுனா തന്നെ ആക്കിയല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും യമുന എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ആമാங்க നാங்க தான். സോ ആദ്യം പ്രഗ്യ ഒരു ആക്ട്രസ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഇല്ലേ, ലൈക് ഫസ്റ്റ് മൂവി തമിഴായിരുന്നു. സോ വെൻ യു റിയലൈസ് യു ബിക്കേം an actress, എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ, ആ ഒരു? See, actually உண்மையா சொல்லணும்னா நான் அந்த ஜீவா படத்துக்கு ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு இருந்தேன். ஆனா அந்த படம் வந்து சினிமால தியேட்டர்ல என்னால பார்க்க முடியல, பிகாஸ் ஐ வாஸ் அட் தி ஷூட்டிங் ஆஃப் another movie. So I was not able to see that movie in theater. So இப்போ அப்புறம் வந்து அந்த படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல வந்ததுக்கு சேஷம் தான் I saw it. ஸோ ஒரு படம் வந்து தியேட்டர்ல பார்க்குறது ஓடிடியில் பார்க்குறது வித்தியாசம் இருக்குல்ல. ஸோ திஸ் மூவி, லைக், யூ நோ, ஐ வெண்ட் yesterday to theater, அந்த ஒரு இன்ட்ரோ சீன் இருந்தது. I think this actually feels like my debut. Like, I'm seeing myself for the first time on a big screen in theater. So it was actually என்னால நம்பவே பார்க்க முடியல, அது வேற யாரும் மாதிரி இருந்தது. லைக், யூ நோ, இட்ஸ் கை கால எல்லாம் ஆட்டிட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். கண் எல்லாம் கலங்கிடுச்சு. I was crying. My sister was there with me and she was also like, you know, laughing and crying at the same time. So very surreal moment. Like, first time when you see yourself on the theater on the big screen is like a memorable moment. Yeah. Okay. Yeah. So ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റം വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? So see, I think both Tamil and Malayalam, they are like different but the same kind of industries. So what I feel about Tamil industry is, like, when they are doing good movies, we have had like a lot of hits in recent times and all, but you know, this feel good factor, like most of the movies, I mean, they might be commercial movies something, but that feel good factor is somewhere missing, which is there in Malayalam cinema. And Malayalam cinema, like everyone keeps saying, you know, the budget needs to be increased and it needs to reach a wider audience. That's the only thing. I think otherwise both the industries are doing perfectly well. Yeah. സോ തമിഴ് മൂവീസ് എല്ലാം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജയിലർ റിലീസ് കേരളത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു. സെയിം രീതിയിൽ മലയാളം മൂവീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. Yeah, exactly like this. I think DQ's movie King of Kotha got released and they had the same kind of pan-Indian movie. Yeah, exactly. So I mean, they had this, whatever movies we see in Tamil, you know, whatever movies come to Chennai, we have that kind of fan base. Lot of people, like, I tell Kerala boys ki ipdi irukku, Kerala actors ku adhe mari or decent ana fan following irukku Chennai la. So all the girls, you know, guys also, like, there are such wonderful performers. Like I told, Fahad Fasal sir is there, DQ, Naveen Paul, all of them are there. So people are like, you know, they've done wonderful movies, and all of them, you know, we watch those movies in theaters and we celebrate the movies the same. Yeah. So finally, can you sing a song? See, that's a paadite the Nadikalil Sundari Yamuna. Yeah, one more time. Yeah, come on, sing. 1 2 3 4 Nadikalil Sundari Yamuna, Yamuna, Nadikalil Sundari Yamuna, Yamuna. കുറച്ച് സമയം ക്യാരക്ടറായി മാറി. Exactly. സോ തിയേറ്ററിൽ എന്തായാലും നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ സിനിമയ്ക്കും യമുനയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മലയാളം മൂവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഉറപ്പായിട്ടും വരും. എല്ലാവരും പോയി இந்த படம் சினிமால தியேட்டர்ல മലയാളത്തിൽ മാത്രം പറയാമോ? ஓகே, எல்லாரும் போய் இந்த சினிமா தியேட்டர்ல போய் കാണണം. ഈ സിനിമ
എല്ലാവരും പോയി ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണണം. മലയാളം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ലൊരു ടൈം ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലവ്ലി ടോക്കിംഗ് ടു യു.